ni 108 watts, ni mikono mbili at 4000. And this other one, hii ni kubwa kidogo, ni 180 watts, mikono mbili pia. 45A. Nilisikia akisema fan ndo Sun inakuanga good quality pia BQ. Pia BQ. Hata BQ bado inakuanga good quality. Hivyo. Portable. Na hiyo touch mtu ukipaka mtu haitakuwa ikijichange settings. Generally ukipaka mtu kwa kuwekelea sana juu ya mashine. Na vile tunaekeleanga mkono juu. Kwa sababu ukiweka tuseme for example zenye zinakuwa na button, si asset na anything inaweza ingia kwa yeah. Lakini generally iko tu sawa. 180. Iko juu, hii yake iko juu. Na hiyo ya 4. Hii ni 45. Na ni kampuni poa. Vitu bado inakuanga poa sana. Ukimuadvise between these two, kama nataka mkono mbili, please. At least hizo tumeuza for a very long time. Niliona kuna yenye ni foil, sijui aluminium, sijui na plastic. Ni plastic. Sun 5. Hii ni kama mabati. Which is better? Hiyo ya plastic. The plastic one, distribution ya matai kwangi the same. So na this one, the advantage ni bigger. Same mtu akona mkono kubwa, ina fit vizuri. So unaona? Lakini ukiangalia distribution ya mata, you have to be very careful kukausha, usikose kukausha hiyo. So but the it's best a nice one sana. Zote mbili zinakuwa na bei ni same. Bei same. Okay. But it's bigger kwa mtu mwenye akona mkono kubwa kidogo ama mguu. Mimi naona tu kwa sawa hivi. Nianza na hii.